here. So Galilean transformation were given by Galilean, that it used to define that if any frame of reference, so I'll write it like this. So if any frame of reference, that is S, is at laboratory frame, or if it is at rest frame, y and x coordinate, so it is in plane, right? So that will be treated as z, that will be constant one. Okay. So if another one frame which is moving with respect to this fixed frame, that will define that one as moving frame or S dash frame. So that is defined as like this, S dash frame. So this is S dash frame. Okay. So here, see, we generally, if here in this relativity, especially we are going to deal with mainly with one dimension. Okay. So two dimension, three dimension, we'll discuss later. And this is the x dash, and this is y dash, and this is s dash frame. It is moving with a velocity v. The particle which is present within the moving frame is seen from two point of locations. One is from the moving frame, another one is from rest frame. So position between these two is will be different. If we compare that with this position with respect to y-axis, it will be same in both the frame. ಎರಡು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಅದು, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So with respect to this O dash, with respect to this moving frame, location of this particle is going to be from here to here is x dash, because the location of this one is x dash, y dash, z dash and t. So according to the, this is according to S frame, x dash frame. What about S frame? S frame is generally defined as y, x, comma y, comma z, comma t. So this is that S frame. So if you look at the location, say according to this diagram, we are going to write y equal to y prime, moving frame also same other, z will be z prime, moving frame also same other, rest frame also same other. But x axis one dimension motion ಒಳಗಡೆ location change ಆಗುತ್ತೆ. From here to here, that is going to be x. From here to here, from with respect to O dash, it is x dash. Then this frame move ಆಗುತ್ತದೆ, ಇಡೀ frame move ಆಗುತ್ತದೆ. Within the S dash frame, particle is at rest. But with respect to rest frame or laboratory frame, ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನೇನಾಗತ್ತದ್ರಿ, position change ಆಗುತ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? How do you write this? X equal to x dash plus x equal to x dash. See this totally x is going to be x dash plus the distance which is going to cover within the time t, that is given by vt, because this v is the velocity of the frame. The frame is going to shift. So this is the distance between origins, difference between the origins, and ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, the position of the particle in h dash frame. Okay, so therefore x is equal to x dash minus, so vt, so this is plus vt, x dash plus vt. So ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ನೀವು ನೋಡಾತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you are standing at the rest frame, okay, if you are observing this particle, so particle ಏನು ಅನಿಸ್ತತಿ, ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, and this one is rest frame ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ, and this is the frame velocity, v is the frame velocity. Frame velocity. Okay, next, if you rewrite all the equations, that is x dash is equal to, not, if I write this one in the moving frame form of ಬರೆದರೆ, x dash is equal to x minus vt, x dash is equal to x minus vt, then y dash is equal to y, then z dash is equal to z. Then what about time t prime, ಎರಡರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಅದ. Galilean transformation ಒಳಗ time is invariant ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. So these are the variations of positions. These are positions. Similarly, we can rewrite the for a velocity, that is v dash, vx dash is equal to vx minus v.
where v is the frame velocity, vx is the particle velocity, then vx dash. ಏನಿದು velocity of this particle. For example, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಿಂತಿರಿ, ಇಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರಿ ಅನ್ಕೋ, ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ನೀವು ಹೋಗೋವ್ರಿಗೆ ನಾ ಏನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಂಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮೈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. Observation from moving frame. That's why ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Therefore it is going to be vx dash is equal to vx minus v. Then vy dash is equal to vy. Then vz dash is equal to vz. Then this is going to be easy. Then if you calculate this, see, this velocity will be constant. ಯಾಕದು frame velocity ಅದು ಇದು constant ಇರ್ತೈತಿ. If you differentiate again this, what you are going to get? That is ax dash is equal to ax, then ay dash is equal to ay, then az dash is equal to az. So, but ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, according to Galilean transformation, acceleration is invariant. Acceleration is invariant under Galilean transformation. GT. This is Galilean transformation. But idrolagade ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. These are for, this is observable. This case is observable, especially this ಯಾವ್ದಿದು Galilean ಬರ್ನಿ ಮ್ಯಾಲೋರೆಂಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ I'll call this as again, once again ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. That is Galilean ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Galilean transformation. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ Galilean transformation ಒಳಗಡೆ he is going to consider this one for a non-relativistic time. ಏನು ಟೈಮ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ. ಇದು ಲೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ, Galilean ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಿಂದ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಲಾರೆಂಜ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ they have derived another modified equations of Galilean transformation. Einstein actually modified the Galilean transformation to make it compatible with the theory of relativity. So means that equation that is modified by Einstein are compatible to higher velocity as well as lower velocity. So therefore Lorentz transformation is given by Lorentz transformation. So ಇಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಅವಕ್ಕ Lorentz transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು Lorentz contribution ಅದ. So what the Einstein has did, just he is going to add a higher velocity term ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Just see, in case of Lorentz transformation, what we had, that Galilean transformation, x dash is equal to, we had that x minus vt, right? So this is applicable for lower velocities, velocity which is less than c. C is the speed compare ಮಾಡಿದ್ರೆ velocity ಕಡಿಮೆ. But when the velocity is comparable to the speed of the light, then he is going to add that term as c, what gamma. This is term as a gamma term. Okay, so the gamma term ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, gamma term. So this term, this gamma term is added only if v is comparable, less than or equal to c. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಅದ. ಸೊ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು, ಒಂದೇ ಸತಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗಾಮಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಾಮಾ? Gamma is actually given by 1 divided by square root over 1 minus b square by c square. Sometimes this gamma is defined as, this gamma is also defined as gamma is equal to 1 divided by square root over 1 minus beta square, where beta is equal to v by c ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. v by c ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು gamma ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ,
ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗು. This case, this x dash other. Let me write that x dash is equal to x minus vt divided by square root over 1 minus v square by c square. ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು, this is the velocity when it is comparable to the speed of the light. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. Okay, this is applicable for v is less than or equal to c. For v ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ v very 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 less than c ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೇಮದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. that I will write that x dash is equal to x minus vt ಮೇಲೆ ಬರಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ. then look at this term, ಇಲ್ಲಿ take term ನೋಡ್ರಿ, that is power ಏನದ, can I write this one as ಮ್ಯಾಲ್ ತುಂಬೊಂದು ಪವರ್ ಬರಲಿ, that is 1 minus v square by c square whole to the power of 1 by 2 minus 1 by 2. ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊರವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ v is very very less than c ಅಂತಂದ್ರೆ this I can write this one as v by c is less than 1. then if I square this on both the side, square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಲೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಟರ್ಮ್. means this v square by c square is very 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 less than 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ. if this velocity is very less than c, this v is less than c ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ very very less than c ಗೆ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. there I can neglect this part as 0. therefore what I get x dash is equal to x minus vt ಅಟ್ಟ ಸಿಗ್ತದೆ. so this is actually Galilean transformation. Galilean transformation ಕ್ಕೂ ಮತ್ತು Lorentz transformation ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, Galilean transformation is applicable for velocities less than c. okay, means this is non-relativistic part. relativistic ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೈಪ್, ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ relativistic one. relativistic. So this is applicable for Lorentz transformation. So Galilean transformation can be converted into Lorentz transformation, Lorentz to Galilean transformation just by having the difference of velocity. Okay. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ Galilean transformations ಗಳನ್ನ Lorentz transformation ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಾತಿದ್ದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಾತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ equations becomes like this: x dash is equal to x minus vt divided by square root over 1 minus v square by c square. This is the variation of position of a particle along x axis. x is the x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x is the position of the particle in s frame. x is the position of particle in s frame. s frame ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, laboratory frame or rest frame. okay, then where x dash is the position of the particle in position of a particle observed. actually the observations particle position कितनो position of the particle observed in laboratory frame, position of the particle observed in moving frame. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತವಂಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತತಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಬಸ್ನಾಗ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಬಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ನೀವೇನು ಅನಿಸ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೋರಿ, ನೀವು ಬಸ್ನಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಒಬ್ಬ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೂರ ಅಂತಿರೋದು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಂಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ನೆರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ನಿಂತವಂಗ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಂಗ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಏನೋಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. Therefore, this is what is exactly defined. 1 minute. Yes.
Clear? Is it audible? Hello? Is it audible? Okay. Then here, V is defined as, what is the V? This V is actually velocity of frame. How frame move agatadalla, moving frame, velocity of the moving frame. Velocity of the moving frame. Okay. Moving frame. Then what is this time? Time t is defined as the variation of time t which is observed in time t ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಇದು time in rest frame ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗತ್ತದ ಅದು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಬರಿ ಏನಂತ ತಗೋಣ. So let us take this is a frame is moving, that is S frame. Then there is another one frame, that is S dash frame. This is S dash frame. So right, this S dash is moving with a velocity v. The location of the point in the moving frame is x dash. Location from the rest of frame is x. So from this is x dash, from here to here is x. So if this is a relativistic velocity, if it is a relativistic velocity, you terms will properly define matter ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ದಡದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾಳ ಹೋಗ್ತೈತಿ relativity. Okay, then first equation of the Lorentz transformation are x dash is equal to x minus vt divided by square root over 1 minus v square by c square. Then go to the second one. Second is y is equal to l ಏನು ಬರೀತೀವಿ, y dash is equal to y ನ ಬರೀತೀವಿ because one dimension variation ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಾತೀವಿ. Then third one z dash is equal to z ಬರೀತೀವಿ. Then fourth one, ಈ Lorentz transformation ಅಲ್ಲಿ given time ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು. Time ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. That time variation is done by t is equal to t dash is equal to gamma times, gamma is nothing but 1 divided by square root over v square minus v square. So ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, so t is equal to t minus xv divided by c square, ಇದು ಕಟ್ಟನ ಇಟ್ಟದ c square whole divided by square root over 1 minus v square by c square. So these are the direct Lorentz transformations. These are called as direct Lorentz transformations. These are called direct Lorentz transformation equations. Inverse Lorentz transformation equation to ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ಇದು these are the observations done from moving frame ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ, that is defined as inverse Lorentz transformation. Okay, so that is given by ಇದ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ x ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇದ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ x is equal to ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು x ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ದೆನ್ ಇದು t ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು. ದೆನ್ ಇದು t ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟ ಫರಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ inverse Lorentz transformation. Then the second equation y will be equal to y dash only. Then third equation z will be equal to z dash only. Then fourth equation t dash ಬದಲಿ t ಬರೀತೀವಿ. So this is the observation from lab frame, ಇವೆಲ್ಲ from moving frame. t is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, t ಇದ್ದಲ್ಲಿ t dash ಹಾಕ್ರಿ, ಮೈನಸ್ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ x dash ಹಾಕ್ರಿ, v by c square ಇದು ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ square root over 1 minus v square by c square. These are the direct Lorentz transformation and indirect Lorentz transformation. Okay. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ equations ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಹಂಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು. There is a change in the position for differential forms are, let us consider this is delta x is a change in the position corresponding to ಇದಕ್ಕ
ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಲಾರೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾರೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ತಾನ ಬರ್ತಾವೆ. Okay, so this same Lorentz transformation can be defined as here delta x dash is equal to delta x minus v delta t divided by square root over 1 minus v square by c square. Then what about y? It becomes delta y dash is equal to delta y, and delta d dash is equal to delta z. Then delta t dash is equal to delta t dash is equal to delta t minus v divided e delta x divided by c square whole divided by square root over 1 minus v square by c square. So these are the variations. Variations wise ನೀವು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Is that clear all? Then ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬರಿ ಬದಲಿ ಬರಾಯ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನೇನು ಬರಲಿ, ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ, ಇಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ವಿತ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is very 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 less than 1. Therefore I can neglect this top part. Part ಅನ್ನು neglect ಮಾಡಬಹುದು. Part neglect ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ neglect ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. This t dash becomes t minus xv divided by c square square root over 1 minus v square by c square ಅದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ neglect ಮಾಡ್ರಿ. So this c ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಿದ್ದು, 0 ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಉಳಿತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ v by c square. ಆಲ್ರೆಡಿ v is less than c ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. Therefore it is going to be thus also 0. Therefore ಅದಕ್ಕೆ t dash equal to t ಬರಿತೀವಿ. This is applicable as a non relativistic part ಆಗಿ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದು. Is that clear all? Next, similarly velocity transformation. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮಗೆ ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೀ, ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. Then we know that y dash is equal to y, z dash is equal to z, then t dash is equal to t ಅಂತ ಕರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಲಾರೆಂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ. ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್, ಇದೇನು ಬರ್ಬೇಕು, ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೀನಿ.
t minus xv divided by c square divided by square root over 1 minus v square by c square. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿದೀವಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ x dash is equal to x minus vt ಇರ್ತಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು vx dash ಬರ್ತಿತ್ತು, vx dash vx is minus v ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎರಡು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಏನದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಇದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು? ಹಿಯರ್ this vx is, this vx dash is not delta x by delta x, dx dash by dat, which is going to be dx dash divided by dt dash, isn't it? So you cannot write that one as dx by dt directly because time could have variation of that. Then how do you write this dx dash here? dx dash na hang ಬರೀತೀರಿ? dx dash ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? x dash ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, then ಇಲ್ಲಿ t dash ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ dx dash can be written as, ನೋಡಿ, this dx, x dash is a function of t ಅದ, x dash ಕೂಡ t ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. t dash ಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು, because x dash ಅನ್ನೋದು t ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. Therefore I can write this one as dx dash divided by dt divided by, ಈ dt dash ನು ಕೂಡ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, dt ಕೂಡ t ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. Therefore can I write this one as dt dash divided by dt? ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ dx dash ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ dt ಪ್ರೈಮ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x dash ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ t ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ನಾಟ್ t dash ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. Therefore ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್. What do we get exactly the result of this one after differentiating dx dash by dt term ಇಂದ dt dash by dt term? Only variation ಯಾವುದು? x ಮತ್ತು t at velocity v is constant here, velocity v constant ಅದ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 1 minute ಹೇಳ್ರಿ, ಬಂದೆ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎನಿವೇ ಇದು ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಗಾಮಾ ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಟ್. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ dx dash ಅನ್ನ dt ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಒಂದು dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ v ಇಂಟು dt ಬೈ dt ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟಿ ಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, dt ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟಿ ಇಂದ. ಈ ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಮಾ ಬರೀತೀನಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ dt ಬೈ dt, ಒಂದು dt ಬೈ dt ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ v ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ dx ಬೈ dt ವಿತ್ v ಬೈ c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ, ಗಾಮಾ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? vx prime is equal to, ಇದೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ is this term, that is defined as vx. This is vx minus v into 1 dt by dt ಬರ್ತದೆ, divided by, what is this dt by dt again? It is 1 minus, what is this dx by dt? It is vx into v divided by c square. So this is what the velocity variation under Lorentz transformation. Velocity variation under Lorentz transformation. So what is this vx here? Vx dash is the velocity of the velocity observed from moving frame, where vx is velocity observed from first frame. V is the, what is this v? V is the velocity of the frame, the frame velocity, correct? This is what the velocity variations. So if I rewrite that one as, this is what I write here, vx dash, velocity variations are vx dash is equal to vx minus v divided by 1 minus vx v divided by c square. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡಿ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಗ ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? vx dash is equal to v minus v ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, vx minus v ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗಿದು v is less than c, v ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಸ್ than c ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಗೇನ್ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನದ ಅದ ಉಳಿತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಫಾರ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ so simple ಅದ. So you can convert from Galilean to Lorentz, Lorentz to Galilean. So this is what exactly correct.
therefore velocity variation along x axis ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. velocity x axis ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? y axis ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? vy equal to vy ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, vy equal to vy ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಿಂಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು? So that is vy prime is equal to, that is dvy dy dash divided by dt dash ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ y ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, y ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟೈಮ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ y dash? ನೋಡ್ರಿ, y dash ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, y dash equal to y ಬರ್ತೀವಿ. therefore I will put that one as y only, right? So therefore dy divided by dt ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ dy divided dt divided by dt ಮಾಡ್ರಿ, then you can directly differentiate. What is this vy by dy by dt? That is vy. then ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dt by dt ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಗಾಮಾ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಉಳಿತೈತಿ. ಏನು ಉಳಿದೈತಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1 minus vx v divided by c square ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. So I will show that ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So here I have written, ನೋಡ್ರಿ, y dash ಅನ್ನ y ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೋರೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ y is a function of t ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ t dash. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ t dash is not a function of t dash ಅನ್ನ ತಾನ ಏನದ ಮೊದಲು t ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ dt ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. dy by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ? there you have got vy divided by, what about dt by dt? dt by dt ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಬಂತು? dt by dt ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ dt by dt ಗೆ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಹಂಗೆ ಬರೀ. ಇನ್ನು t ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೈತಿ, 1 ಮೈನಸ್ ದೆನ್ x by c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ vx, ಬಿಕಾಸ್ dx by dt ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ. here I get that one as dx by dt, because ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು x ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ vx ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. dx by dt into v by c square, then the whole term becomes, that is vy divided by gamma ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ, 1 minus vx v by c square. So this is what is exactly the different, the velocity of vy is different. vy dash is equal to vy, then gamma ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. This is 1 minus v square by c square, then divided by 1 minus vx v by c square. This is the velocity variation. So ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? vy dash is equal to vy ಅಂತ ಬಂದಿತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ vy dash is equal to vy ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? if v is less than c. v is less than c ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿತೈತೇನು? vy dash is equal to vy ನ ಉಳಿತೈತಿ. just it is a relativistic part, correct? therefore similarly vy z ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, that is ಏನು vz prime. so vz prime can be calculated as vz ಬರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಂಗನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 1 minus v square by c square ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು x ಡಿಫರೆನ್ಸ್, x ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. therefore this becomes c square. so once again ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ velocity terms. velocity along x y z axis is given by vx dash note. so velocity, Lorentz transformation of velocities are list out one in barely. so direct Lorentz transformations are, that is vx dash is equal to vx minus v divided by 1 minus vxv by c square. then what about this vy? this vy dash is equal to not vy into square root over 1 minus v square by c square whole divided by 1 minus vxv by c square. and what about vz prime? vz prime is equal to, it is vz into square root over 1 minus v square by c square divided by 1 minus vxv divided by c square. so these are the direct Lorentz transformations. similarly indirect Lorentz transformations ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? or inverse Lorentz transformations, inverse same ಅಲ್ಲಿ vx ಇದ್ದಲ್ಲಿ vx dash ಇದ್ದಲ್ಲಿ vx ಇಡ್ರಿ, then vx ಇದ್ದಲ್ಲಿ v dash vx prime ಇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆಗ್ತದೆ. that is divided by 1 plus of vx minus vxv by c square ಬರುತ್ತೆ. similarly vy dash is equal to vy is equal to vy dash equal to vy dash into square root over ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ,
ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇವೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ. 1 minute. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ ವಿಜೆಡ್ ಬರೀರಿ, 3 ವಿವೈ ಅಂಡ್ ವಿಜೆಡ್ 3 ಎರಡು ಬರೀರಿ. ಬರ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್. Then what about Vz I get? Therefore that Vz is equal to Vz prime into square root over 1 minus v square by c square whole divided by 1 plus vx v by c square. Right? Then these are the variations of the velocities if it is moving in a straight line. Straight line on a movement ಮಾಡಾಗಟ್ಟೆ ಈ velocity ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು oblique velocity transformation ಹೆಂಗ means velocity for example oblique means ಬೇರೆ direction of oblique velocity transformation. Oblique velocity transformation, velocity transformation. So oblique velocity transformation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಒರಿಜಿನ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ if they are making angle theta, okay, so let us consider this is the origin. One common point ada, ee common point da one particle ee kade hogtati, so it is moving with a velocity v2 here, then another one particle is moving here with a velocity v1. Idu oblique anta karitivi. Oblique means other than straight line, okay, so let's call that angle is theta. These both are vectors, but ಇಲ್ಲಿ velocity variation ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Velocity it is observed from the second one of the first one. Second ಆಗಿತ್ತು first one ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you observe the velocity of second one from the first frame, ಇದರ velocity ಅನ್ನ v1 ಇಂದ observe ಮಾಡತಿದ್ರಿ, or v2 ಅನ್ನ or v1 ಅನ್ನ v2 ಇಂದ observe ಮಾಡತಿದ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು sin ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so velocity observed from the first one in the second frame is equal to minus 2 times of minus times of 1 2, right? But ಈ velocity ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? relativistic velocity. If you are observing the velocity of the first body from the second frame of reference, then you are going to get that is v21 equal to square root over big square root over 30, the whole square root over v1 square plus v2 square minus 2 times of v1 v2 cos theta minus times of the under root in still, that is v1 square v2 square sin 2 theta divided by c square is theta equal to 0 ittadu anಕೊಳ್ಳಿ. theta equal to 0, what do we get here? theta equal to 0 ಆತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? and ಇನ್ನೊಂದು ತಳಗದ ಟರ್ಮ್ whole divided by h. all right, oblique ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕು ರಿಲೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅದ ಥೀಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ಅನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ವೇಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, this is v21, ಇದು ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅದ whole divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? 1 minus v1 v2 cos theta divided by c square. ಇಷ್ಟ ಅದು. then ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ theta equal to 0 ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೊರ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? this becomes like this, v21 is equal to v
1 minus v2 divided by 1 minus v1 v2 by c square bರ್ತದೆ. Yes, this is equal to the normal ಅದ ನಮ್ದು ಏನದ ಅದ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ v1 ಅನ್ನೋದೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು v2 ಅನ್ನೋದೇನು ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದೆ. if you observe that from moving frame ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. is that clear? so ಇದು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this particle is at rest, this particle is moving ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಬರಿತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they are moving in at different angles with respect to a common part. On common part ಇಂದ if they are moving at different angles, then at a particular angle, then it is that velocity variation observed from one frame or one of the frame of, if you are observing one object the variation ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನಾಗ ನಿಂತು ನೋಡಾತ್ರಿ, that is the velocity of the first one from second frame, velocity of the first one from second one from first frame. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದ್ರಿ. ಕಾನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಟೈಮು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, first one is length contraction. Length contraction. Length contraction. So according to Einstein and Lorentz transformation, length contraction ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವ್ರಿ? So length is equal to that is L is equal to L naught into square root over 1 minus c square by c square. This is actually length contraction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, gamma is less than 1 or ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. gamma equal to 1 divided by square root over 1 minus v square by c square ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, gamma ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. gamma is always greater than 1 because length contract ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ L is equal to L naught divided by gamma ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, right, where L naught is the length of the body in rest frame. Length of body in rest frame ದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಯಲ್ ಆರ್ L naught ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L naught is defined as actual length. ಅದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore L naught is always greater than L. therefore L naught greater than L ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ L is less than L naught ಅದ. L ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ than 1 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. therefore greater than 1 ಇರೋ ಸಂಬಂಧ L equal to L naught into square root over 1 minus v square by c square. ಇದೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಲ್ಲ, this will be always less than 1. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Similarly, you can calculate area contraction. Along system, the area contraction I calculate madadri. A equal to A naught into square root over 1 minus v square by c square. That's it. This value kuda hinge same bariti. Value b is equal to v naught into square root over 1 minus v square by c square. But always, if any system is moving with high speed, its dimension is going to decrease. Dimension dilation, length contract ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
contract. Similarly, we can define the time dilation also. So how do you define time dilation? Time dilation means time is going to be very slow. Time ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. Means slowing down the time of a process in any motion. ಯಾವುದೋ relativistic motion ಒಳಗಡೆ time slow ಆಗಿತ್ತು. This is nothing but slow time. That is given by t equal to t naught divided by square root over 1 minus v square by c square. I can rewrite this as t equal to t naught into gamma. So ನೀವು ಅನ್ಬೋದು gamma is always ಏನಂತ ಇದೆ, gamma is always greater than 1. Gamma greater than 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ t ಏನಾಗ್ತೈತಿ, t equal to t naught ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. Where t naught is called as actual time, and t is observed time. Right. So ಅದರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಳ ತೊಗೊಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸ್ಲೋ ಐತೆ ನಂಗೆ. ಇಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಅದ. ಸ್ಲೋ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮೆಜರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋರಿದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪುಳಿತದೆ. ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ is equal to delta t naught square divided by square root over 1 minus v square by c square. ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. Okay. Then variation of the mass, relativistic variation of the mass. Mass ಹೆಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? Third one is mass variation. But that is the mass is given by mass m is equal to m naught divided by square root over 1 minus v square by c square. Okay. Therefore, it is calculated as m naught into gamma. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, m is greater than m naught. ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಮಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅದಾದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾಸ್ m ಇದ್ದಿದ್ದು m naught ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ 0, m we are going to m naught only. Then velocity increase ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, and this velocity becomes equal to c, so when v equal to c ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, it becomes infinity. therefore ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. this is what is the mass versus velocity graph. clear? ಮತ್ತೇನೇನದ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. then what about energy mass equivalent to energy. ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಸೋಣ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್? ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಿ, mc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಮಾಸ್ ಇಸ್ mc ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ m
ಇಲ್ಲಿ m ಅನ್ನೋದೇನು, m is defined as relativistic mass, relativistic mass, where m naught ಅನ್ನೋದು is the rest mass, rest mass. m naught ಅಂದ್ರೆ actual mass ರೀ. so here m naught is actual mass, then m is relativistic mass, relativistic mass. Okay, so greater the energy, greater will be the mass, do we know, right? so if E is ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಈಗ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೇ ಕಳಿಸ್ರಿ. if its speed increases, automatically energy increases. therefore equal to mc square is equal to, that is m naught c square divided by square root over 1 minus v square by c square. relativistic mass of energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ rest mass ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. obviously relativistic ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು mass of energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. then ಇದೇ ತರ relativistically geometrical angle ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. so relativistic variation of geometrical angle, relativity in geometrical angle, geometrical angle wise ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ relativity mass, angle ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ relativistically. so let us take for example, ಈ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅದ, it has made an angle theta with respect to x axis and y axis ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ theta angle ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. so how to define the length of this one from here to here? ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ly ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಬರ್ತೈತಿ. so ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗಿದೆ. ಇದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, x along ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೆಂತ್ y along ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. therefore it is given by y dash, it becomes x dash. so initially let me call this as theta, theta ada ಇಲ್ಲಿ theta dash at ಬರೀತೀವಿ. so how to define theta before, that tan theta is equal to ly divided by lx before moving. after motion start ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, tan theta dash is equal to ly dash, wait a second, so tan theta dash is equal to, it is tan theta dash is equal to ly dash divided by lx dash, movement ಆಗೋದು. then if you know the relation, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಸರಿ lx dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ lx into square root over 1 minus v square by c square ಬರೀತೀರಿ according to length contraction. then similarly for one dimensionally motion ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ly ಏನು ತಗೋತೀರಿ, ly dash is equal to ly ತಗೋತೀವಿ. ಇದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan theta dash is equal to, that is tan theta dash is equal to ly dash becomes ly dash divided by lx dash. ly dash becomes just ly divided by, what about lx dash, that is lx into square root over 1 minus v square by c square. therefore what is this ly by lx, this tan theta dash is equal to, this becomes tan theta divided by square root over 1 minus v square by c square. if so remember, therefore ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, angle ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, therefore tan theta dash is always greater than tan theta. so generally theta dash is greater than theta. so this is what a geometrical angle variation with respect to relativistic variation. relativistic variation. okay, next concept is simultaneity. what do you mean by simultaneity? or simultaneous events. simultaneous events. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ simultaneous events ಅಂದ್ರೆ, let us consider two frames, ಒಂದು s frame ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು s dash frame ಐತಿ. okay, so let us consider for example ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಏನೋ ಗನ್ ಫೈರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. let us consider t1 ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರಿ, then t2 ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗನ್ನನ್ನು ಕೂಡ t2 ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ t2 ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬೋತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್? ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 minus T1. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತು ನೋಡಾತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದೇನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಅವಂಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ T1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ತಗೋತು ಅಟ್ಟ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಫೈರ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಂಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ವೇರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾವ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾವ, ಸೊ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಹೌದು, ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೇ ಬಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅವನೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗನೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಇದು ನಾವು ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಒಂದ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ T1 ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಫೈರ್ ಮಾಡಿವಿ. 2 ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿವಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ 2 ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ? ಒಂದೇ ಬುಲೆಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಪ್ರೈಮ್ ಮೈನಸ್ T1 ಪ್ರೈಮ್. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ T2 ಮೈನಸ್ T1 ಪ್ರೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. 2 ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎದುರಾಗ ಬಂತು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಳ ಏನು ಗೊತ್ತಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಅದ. ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 2 events ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ 2 ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಆಗತ್ತೇವೆ. ಏನಂತೇಳಿ T2 ಡ್ಯಾಶ್ T1 ಮತ್ತು T2 ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೋತೀವಿ. T1 and T2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೋತೀರಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ T1 ಡ್ಯಾಶ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? T2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ by square root over 1 minus v square by c square. What about T1 prime? T1 prime is equal to T2 dash. T1 prime is equal to T1. T1 prime is equal to T1 minus of, this is, I will write this one as x2. Okay, this is x1. V divided by c square divided by square root over 1 minus v square by c square. ಈ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? That is T2 dash minus T1 dash is equal to T2 minus T1 minus of x2 minus x1 into v divided by c square whole divided by square root over 1 minus v square by c square. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಂಟ್ ಏನಿದು ಡೆಲ್ಟಾ T2 prime ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T2 minus T1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That what I will write? I will do here. One second. What I will write here? This is defined as delta t prime is equal to delta t minus delta x into v by c square whole divided by square root over 1 minus v square by c square. Isn't it? Observe ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ simultaneous ಅದ. event ಎಲ್ಲಿ simultaneous ಅದ? If we give that event is simultaneous in the rest frame, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ? In case event is simultaneous in rest frame ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? where delta t is taken as 0. ಅದ event ಅಕಸ್ಮಾತ್ if the event is simultaneous
simultaneous in moving frame. In moving frame. Delta t prime ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. Right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 0 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅದು 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನದ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗಿದೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ ತೋರಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೋರಿ ಅಂತವ್ರು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀನು ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋ ತಗೋರಿ. ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್, energy, then kinetic energy. So relativistic and non-relativistic part wise ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನ ಏನೇನು ಬರೀತ್ರಿ? That's what we get. ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ. Here mass is defined as m equal to m naught divided by square root over 1 minus v square by c square. And what about non-relativistic? ಅದ್ರ ಮಾಸ್ m ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. What about length? Length L equal to L naught into square root over 1 minus v square by c square ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ non-relativistic ಒಳಗೆ. ಲೆಂತ್. What about momentum? Momentum ಅನ್ನ non-relativistically ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Momentum is defined as non-relativistically p is equal to mv ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. m naught into v. m naught is the rest mass. But ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? So that p is equal to mass relativistic ಅದ, therefore m naught into v divided by square root over 1 minus v square by c square. What about kinetic energy? The kinetic energy ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? Sorry, energy, total energy ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? Here we write E is equal to m naught divided by c square divided by 1 minus v square root over c square by c square. But what about here? Here it is defined as only m naught c square. Actually m naught v square ಆಗಬೇಕು. We'll see if the speed is speed up light ಇದ್ರೆ. Then what about kinetic energy? Kinetic energy ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? m half, sorry, kinetic energy k is equal to half m v naught square. m naught v square. Then what about relativistically ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Relativistic kinetic energy. Do you know how do you write relativistic kinetic energy? This relativistic kinetic energy Ke is defined as relativistic kinetic energy Ke is equal to mc square minus mc square minus m naught c square. mc square minus m naught c square is the kinetic energy relation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಅದ. ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಬರಕ kinetic energy is equal to mc square minus m naught c square ಬರ್ದೀವಿ. mc square ಪೂರ್ಣ ಬರೀರಿ, that is m naught c square divided by square root over 1 minus v square by c square minus m naught c square. then ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ m naught c square ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, this becomes 1 divided by square root over 1 minus v square by c square minus 1. so ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. m naught c square that is equal to ಇದು ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂದ್ರೆ 1 minus v square by c square whole to the power of minus 1 by 2 minus 1. if v is less than c ಇದ್ದಾಗ, v is less than c non relativistic ಇದ್ದಾಗ
ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲ್ಲ ನಾನು ಸಿ ನಾಟ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 minus of minus plus 1 by 2 times of e square by c square. Higher order terms will neglect mono minus 1. These are neglected. Okay. Then plus 1 minus 1 cancel out to not c square, that is into 1 by 2 times of e square by c square. C square cancel out to 1 by 2 times of m naught v square. This is kinetic energy. So this is a relativistic energy. This is relativistic go, then is a non-relativistic. Therefore non-relativistic. Therefore kinetic energy is equal to, always remember, mc square minus m naught c square. That is the important equation. Next, how to write that energy ಮತ್ತು momentum relation ಏನು? What is the relation between energy and momentum? Energy and momentum are different. Energy and momentum, relation between energy and momentum. Relation between energy and momentum. See, non-relativistic ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Non-relativistic, the energy E is equal to, generally we write that p square by 2m naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. p square by 2m naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. But in case of relativity, so relativistic relation ಏನು? Relativity, then we write that total energy is equal to E is equal to square root over p square c square plus m naught square c power 4. Then similarly, how do we write the kinetic energy in terms of momentum? Kinetic energy in momentum. Kinetic energy and momentum. So non-relativistically, non-relativistically we write that kinetic energy is equal to this p square by, again here also 2m naught m. But what about the original relation? That means relativistic relation. Relativistically ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, there is p square c square is equal to kinetic energy into kinetic energy plus 2 times of m naught c square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ kinetic energy difference ಪಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿ. From this equation I can define that, because e square is equal to p square c square plus m naught square c power 4 ಐತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ m naught square c power 4 ಇಟ್ಟ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ m naught ಅಲ್ಲದು m ಬರಬೇಕು, because that is ಈ ಎನರ್ಜಿ is equal to mc square ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ mc square ಅನ್ನ m square c power 4 ಇಲ್ಲಿ m naught square c power 4 ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಸೊ kinetic energy ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಿ, that is mc square minus m naught c square ಅದ. So ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have got this equation. Okay, that is relativistic kinetic energy, non-relativistic kinetic energy, relativistic total energy and non-relativistic total energy. These are the main important equations. Okay, then momentum ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? momentum energy and momentum transformation ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. energy and momentum transformation, energy and momentum transformation, momentum transformation, energy and momentum transformation. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ನೋಡು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. If I define for the px one define ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is px dash becomes px dash is equal to px minus v e divided by c square divided by square root over 1 minus v square by c square. This is what is the relativistic momentum variation with respect to energy. Then energy ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. E is equal to we can write E dash is equal to E minus Vx Vpx divided by 1 minus p square by c square under root. ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನಮಗೆ ಅನಲಾಗಸ್
ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೋಲುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು E is same as that of t, isn't it? Because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು x dash is equal to sorry I think px ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ x ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ b ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ I think E should transform in the same as that of m. Is that correct? E ಅನ್ನೋದು position ಅನ್ನು represent ಮಾಡಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ E represents like a position and P represents like a time, isn't it? Because x dash is equal to x minus vt, ಇಲ್ಲಿ x dash is equal to t minus vx, isn't it? So x and then position ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿನ represent ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಡುವ ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. So E can be written as E minus ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೆಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೀತೀವಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು these are the two relations. Remember that energy is varying as x, position is varying, so momentum is varying as time. So you are on the equations important about. Then ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ x minus vt divided by square root over 1 minus v square by c square ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೀನಿ. Okay. Next concept is about relativistic Doppler effect. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದು ಬಿಡ್ಲು ನಡೀತೈತಿ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂದೆರಡು ಬಿಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಸೊ ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲೊರೆಂಜ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಲೊರೆಂಜ್ invariant quantities ಯಾವ ತರ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ m0 ದೆನ್ t0 ದೆನ್ l0. ಇವು ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಗಳು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಟ ಅದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. The next, relativistically, e square minus p square c square is also invariant. Then e square minus b square c square is also invariant. B ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, E ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ P ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ E ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ. Then electric field dot magnetic field is also invariant. Magnitude of electric field and magnitude of magnetic field, electric field and magnetic field, they are invariant. And similarly, third one, x square plus y square plus z square minus c square t square, ಇದು invariant. ಅದರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. ಇವು ಯಾವತ್ತೂ ವೇರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇವು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ, ಹಂಗೆ ಉಳಿತಾವೆ. Then equation of wave equation of wave ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? equation of wave ಅನ್ನ ಈಗ del square psi
is equal to 1 minus e square dou square psi divided by dou t square ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. This is actually invariant under Lorentz transform. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ c is equal to 1 by square root over mu naught and epsilon naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವತ್ತು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So these are the quantities which are invariant under Lorentz transformation. This is important. It is ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Okay. Is that clear? Last concept is relativistic Doppler effect. Relativistic Doppler effect. How to define the relativistic Doppler effect? Set ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈಸಿ ಇದೆ. Relativistic Doppler effect. ಏನಿಲ್ಲ Doppler effect ಅಂದ್ರೆ, do you know what do you mean by Doppler effect? The change in the apparent frequency of a light. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಅದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ change in apparent frequency of electromagnetic wave, that is what light, due to relative motion between source and observer. Source and observer. Okay. For example, here nu is the frequency of observed frequency. This is nu. Observed frequency. Where nu naught is actual frequency. ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? v is the relative velocity. So therefore the relativistic variation of the frequency ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ nu equal to nu naught into square root over 1 minus v square by c square divided by 1 minus v by c cos theta. ಯಾವಾಗ cos theta ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ ಅದಾವ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there is source and observer moving along the line, same line. Source and observer moving along a line or line. There is theta equal to barely 0 to theta 0 to what is the frequency? See, that frequency nu is equal to nu naught square root over 1 minus v square by c square whole divided by 1 minus vc ಬರ್ತದೆ. then ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. so can I write this term about Mellin term ನೋಡ್ರಿ, nu equal to nu naught into root over, so it is nothing but a 1 minus v square by c square can be written as 1 plus v by c into 1 minus v by c ಅಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಹಿಂಗ, divided by 1 minus v by c, because a plus b into a minus b ಬರಿಬಹುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, the frequency equal to frequency nu naught
ಇಂಟು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿತದೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಸಿ divided by 1 minus v by c, v not by sorry, v by c. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾವ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ if the source moving away from observer frequency ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಹೈಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವಾಗ ಅದೇನ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. Because in case of red shift, this is the first case. So this observer source is moving away from the observer. Red shift ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಬದಿ ಎಫ್ ಬರೀ ನಡೀತೈತಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರಲಿ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಫ್ ಗಿಂತನೂ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಸಿ ಮೇಲಿಂದು 1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಕಿತ್ತು ಏನು ಎಫ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಫ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. therefore that is given by 1 plus of v by c divided by 1 minus of v by c. so denominator ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ಯಾವತ್ತು ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ is that clear? This is what exactly red shift and blue shift. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹಿಂಗ ಅದಾನ ಹೊಂಟಾನ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟೈತಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಓವರ್ 1 minus v square by c square divided by 1 minus v by c cos theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ f theta equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ
90 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. therefore it becomes f equal to f naught square root over 1 minus v square by c square. So this is what the frequency variation if it is perpendicular. Done with this? So this is what exactly the relativistic variation. Simultaneity problem ಮಾಡು. Okay, so when that problem ಮಾಡಿ ಬಿಡು ನಡೀತದೆ. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಮುಗೀತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ. ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ simultaneity ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ here simultaneity base ಮೇಲೆ two events are separated by distance 9 into 10 to the power of 9 meter, are simultaneous in one inertial frame. The time interval between these two events in frame moving with velocity, constant speed 0.8 c is ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ simultaneous base ಮೇಲೆ ಅದ. So first option is 60 second, second option B is 40 second, then C is 20 second, then D is 10 second. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು simultaneity ತೆಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳಾತಿದ್ದೇನು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿದು simultaneous ಐತಿ ಅಂದಂಗ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗ simultaneous ಐತಿ ಅಂದಂಗ. ನೋಡೋಣ equation ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿರೋದು. So it is given by delta t prime is equal to that is delta t minus v into delta x divided by square root over 1 minus v square by c square. Correct? Then our time interval edraga 0 ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. He has mentioned that it is in sorry edraga simultaneous mention ಮಾಡಿದವ. It is simultaneous is one inertial frame. So ನೋಡ್ರಿ time interval between these events in a frame moving with the constant speed ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, delta t prime ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? If I put that delta t prime is equal to 0, no, so delta t is equal to 0, then ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ delta t prime ಕ್ವಿಕ್ ಹೇಳ್ತ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕತಿ. ಸಿ ದಾಗ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬರ್ದಿ ಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ. ಕೊಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಾವು, ನಾವೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ. ಇದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಟು 40 ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. Effort is going to be 40 seconds ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಸ್ ಹೆಂಗ್ರೇನು, ಏನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದಾವ, ಮಾಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟದ್ ನೋಡ್ತಾಡ್ರಿ, ನೆಟ್ಟದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ನೆಟ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ರೇರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ರೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರು, ಬಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದದ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. What is the proper time interval between the occurrence of two events if in one frame inertial frame events are separated by this much? Same other formula na use ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. What is the proper time interval between two occurrences of the two events if the one inertial frame are separated by 7.5 into 10 to the power of 8 meter occur 6.5 second apart? At the time difference ಅದ, ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತ. ನೋಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡು. ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಒನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದಂಗವ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ we need to calculate the time in frame. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು, we know that the formula that is delta t prime, delta t is equal to delta t naught, delta t is equal to delta t naught divided by 1 root over 1 minus v square by c square ಗೊತ್ತದ. Then delta t naught is equal to in the proper time, that is equal to delta t into square root over 1 minus v square by c square. But ಈಗ delta t ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ? Tell me what is proper time. Delta t naught calculate ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ v ಕೊಟ್ಟಾನ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತದು. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಿಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1 minus v square by c square. Then delta t naught square is equal to delta t naught t square minus delta t square v square divided by c square. Correct? What is this delta t? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಒಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to delta t square. What is delta t square he has given? 6.5 second square. Yes, delta t square is equal to 6.5 square. So can I put this delta t into v as a delta x minus delta x square divided by c square? ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, 6.5 whole square minus delta x has given that how much it is apart difference is 7.5 into 10 to the power of 5 something kilometer ಒಳಗೆ 10 to the power of 8 meter, 10 to the power of 8 meter divided by ಇದು whole square c divided by c whole square ಮಾಡೋಣ. c ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 into 10 to the power of 8 whole square cancel ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 6.5 whole square, then ಇದು ಬಂತು 3 1s are 3 is 2.5 is therefore minus 2.5 whole square. 2.5 whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.25 ಬರ್ತದೆ minus what about 6.5 square? 6.5 square ಮಾಡಿದ್ರೆ I think it is going to be 42.25. then ಇವೆರಡೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, 36 second square ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದ್ರಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಈಸಿ, ಹಂಗೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಮಾಡ್ರಿ.